critical case in the hospital. C'est similaire à un cas critique à l'hôpital. You say this is an urgent, an emergency case. Si c'est quelque chose d'urgent à l'hôpital, It means that ça voudrait dire que every other thing can wait. toute autre chose peut attendre. This one should not Cette wait. chose ne devrait pas attendre. Because if we wait, Parce que si ça attend, this person will end up dying. cette personne va mourir. So the doctors Dans les docteurs, or the medical personnel, le personnel médical, they will do everything in their ils power vont faire tout ce qui est to revive the victim. amener la personne à Yes, la to vie. revive the victim. Amener la personne à la vie. They do everything. Ils vont faire tout ce qui They est. put all their know-how Ils vont mettre tout leur savoir. for that person to come back to life. Cette personne reprend. Or for the person's health to be regulated. Que sa santé soit mise It's urgent. au niveau normal. It's urgent. C'est urgent. But before, there are two things in that thing. Two things. Donc il y a deux choses dans ce verset. We have urgency Il y a l'urgence and we have the call. et il y a l'appel. Two things. Deux choses. Urgency and L'urgence the call. et l'appel. The question I want to ask first this morning is, Première question que j'aimerais poser c'est do you know you have a call? est-ce que tu sais que tu as un appel? Do you know Est-ce que tu sais that you have a call? que tu as un appel? And secondly, Et deuxièmement, do you know est-ce que tu sais the area in which le domaine ou l'environnement dans lequel that God has called you to operate? que Dieu t'a appelé à opérer? Please follow me gently. S'il vous plaît, écoutez-moi très Do you know you attentivement. have a call? Est-ce que tu sais que tu as un appel? And do you know the area in which God has called us, called you to operate in? Et est-ce que tu connais le domaine ou la sphère dans laquelle le Seigneur t'appelle à opérer? You must know it. Tu devrais le connaître. Because if you don't know, Parce que si tu ne connais pas, you will be like you will be shadow boxing. You will be shadow boxing. I'm using false expression. That means you'll be boxing the air. tu seras en train de lutter avec de l'air. That means you'll be like a farmer Donc tu serais comme un fermier who goes out to sow seeds qui va pour semer without preparing the grounds. sans préparer le fil, le terrain. If you don't know, Si tu ne sais pas, you'll be like a soldier tu seras comme un soldat that's going to war without knowing his enemy. qui est en train de partir en guerre sans connaître son ennemi. If you don't know, Si tu ne connais pas, you will be like a, let's say, a married woman comme une femme mariée who doesn't even know that she's married. qui ne sait même pas qu'elle est mariée. You see now, you're a married woman, but you don't know you're married. Tu es une femme mariée, mais tu ne sais pas que tu es Do you mariée. know there are people like that? Est-ce que tu savais qu'il y a des gens comme ça? They are people that are Il y married, a des gens qui sont mariés, but they don't know they are mais married. ils ne savent pas qu'ils sont mariés. But they are married. Mais ils sont mariés. They still behave like simply like Ils bachelors. se comportent comme s'ils étaient encore seuls. You must know. Tu dois savoir. Let me say something small in my life. Permettez-moi de partager quelque chose dans ma By vie. the grace of God, I grew up in church, Par la grâce de Dieu, j'ai grandi à l'église and I encountered Jesus at a very tender age. et j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus quand j'étais plus grand. Yes, tender age. Young age. Quand j'étais plus jeune. Is a fresh one. So, very young. Très jeune. At the age of 15, À l'âge de 15 ans, we were already going out for missionary works. nous partons déjà sur le champ de mission. I remember somewhere the first missionary field I went to when I was 15 Je years me souviens, le premier champ de mission que j'avais 15 ans, was a village in Batibo c'était dans un village à Batibo, called Gunjo. appelé Moudjo. Batibo is now West Gunjo. À Batibo, dans la région du Nord. 15 years old. 15 ans. You will say, but what pushed me? Tu peux dire, mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune It was homme? not my parents. Oh, ça n'a rien à voir avec mes Because parents. you can still grow up in church. Parce que tu peux toujours grandir à They l'église, don't have Jesus. mais tu n'as pas Jésus.
C'est très vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? You guys grow up in church. Oh, tu peux grandir à l'église, mais tu n'as pas You Jésus. don't even know Tu Jesus. ne connais même pas Jésus. Now there's something we read in the Bible. Donc il y a quelque chose que nous avons lu. I will continue the story next time. Eh? Je vais continuer l'histoire après. Maybe after 3 years I will read again. Même après 3 ans. I used to say. Now we read the text. Nous avons lu le texte. We will see a man saying something. Et l'auteur dit quelque chose. And the author is Dr. Luke. Et l'auteur, c'est le docteur Luc. And Luke was a companion to the apostle Paul. Et le docteur Luc était effectivement marché avec Paul. Yes. And in chapter 9 of Acts of the Dans Apostles, le chapitre 9 des Actes des Apôtres, we see what happened to this man called Paul. nous voyons ce qui se passe dans la vie de Paul. Paul was a Pharisee. Oui, Paul était un pharisien. He was a keeper of the law. Il était quelqu'un qui observait la loi. He was a lawyer. Il était quelqu'un qui observait la loi. Yes, he was good. Il était bien, il était bon. Lawyer, avocat. Il était avocat. Yes, he was good at that. Il était bon dans cela. But he was so serious to the extent that Il était tellement zélé au point. he began persecuting the church. Il persécutait l'église. He began fighting the church. Il luttait. The Bible says he walked from house and city to city Il marchait de maison en maison. to have Christians flocked up. Voir des chrétiens battus. Listen, Écoutez, in some cities, dans certaines villes, Paul even commanded some Christians to be killed. Paul avait donné de l'ordre. Comment est-ce que je sais cela? In the book of Acts chapter 8, Dans le livre de Actes chapitre we 8, see Paul, nous voyons Paul supervising qui supervise the killing of Stephen. comment on tuait Stephen. Yes, he supervised the killing of Stephen. Il était en train de superviser comment ils ont été en So train because of Paul's conviction, Et à cause de la conviction de Paul, he could do anything for that il conviction. pouvait faire toute chose pour cette conviction. Est-ce que Because of that à conviction, cause de cette conviction, he could do anything. il pouvait faire toute chose. He could execute people. Il pouvait tuer des gens. He could suffer Il people. pouvait faire des gens souffrir. He could do Il anything. pouvait faire toute chose. But in chapter 9, Mais dans le chapitre 9, he took a decree, il a pris or a letter, une lettre. and he was going down to a city called Damascus. Il est en train d'aller à Damas. And he was still going there to perform his Et il rituals. est en train de partir. Let me say this. Rituels. He was going there Il est en train d'aller to là-bas. perform his holy rites. Il est en train de partir faire ses droits religieux. He was going there to perform his holy rites. Il y allait pour faire ses droits religieux ou spirituels. So when David says, Donc, à David, I was glad j'étais heureux. when they said, let's go to the house of the Lord, Quand on nous appelle dans la maison du Seigneur, Paul tell himself, Paul dit, I am glad je suis when content I go out to persecute Christians. quand je m'en vais pour persécuter les églises. I am so glad Je suis très heureux when they ask me to persecute quand on Christians. me demande de persécuter l'église. de So when persécuter he l'église. was going down to Donc Damascus, quand il descendait à Damas, he saw a light. il a vu une lumière. He explained the light to King Agrippa. Il a expliqué cette lumière au roi Agrippa. He said, I saw a light. Oh oui, j'ai vu une lumière. That was brighter than the sun. Plus illuminée que le I soleil. saw a light. Oh, j'ai vu une lumière. That was brighter than the sun. Qui est plus brillante que le soleil. That light Cette lumière made me blind. a fait que je devienne aveugle. And when I was blind, Et quand j'étais aveugle, a vision came. une vision est venue. He said, oh, King Agrippa, Oh, roi Agrippa. I was not disobedient Oh, je n'étais pas to désobéi. the heavenly vision. Oh, à la mission céleste. Yes. La vision céleste. I wasn't disobedient. Oh, je n'étais pas désobéissant. And in that chapter 16, Et dans ce chapitre 16, that was Paul's second missionary journey. oh, c'était la deuxième mission de Paul. Because when God called him into ministry, Parce que quand Dieu a appelé Paul à un ministère, he was going from town to town to preach. il allait de ville en ville pour prêcher. And the preaching started in chapter 9. Et cette prédication commence dans le chapitre Now, 9. sister is sleeping, she's wrong. She's very wrong. Il y a cette sœur qui dort, elle est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. In that chapter 9, Dans
He made what? He made what? He made what? He made what? Go therefore and make disciples of all nations. And he made disciples. And the work continued. L'œuvre a continué. To Paul, En rapport avec Paul, that calling cet appel needed immediate intervention. avait besoin d'une intervention immédiate. Because in eternity, Parce que dans l'éternité, what counts ce qui va compter, is the impact you created, c'est l'impact que tu as fait, not the activities, not the rien à voir activities. avec les activités que tu as eues ici sur terre. Your calendar Ton calendrier, or your mode of operation ou alors la manière dont tu opères, is from eternity. c'est en rapport avec l'éternité. So this is like in eternity, Donc imagine un peu que dans l'éternité, you are supposed to live for 30 tu years. dois vivre en 30 ans. And God opens your eyes to know your purpose or the work He has called you to do at the age of 5. Et Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes ce pourquoi tu as été appelé à l'âge de 5 ans. And you start pursuing it. Et tu commences à aller vers ce but. If you don't know, Et qu'est-ce qui se passerait si tu ne savais pas? at the age of 15, you will still be drinking your alfalfa in one Oh, à l'âge de 15 ans, tu seras encore en train de boire ton 20 years, you will still be visiting all the snack bars in Moliko and in Moya. À 20 ans, tu seras en train de poursuivre les différents bars. Trying to exploit all the ladies that are walking around the city of Moya. Essayant d'exploiter et découvrir les jeunes filles qui sont là-bas. But in eternity, Mais dans l'éternité, you have 30 years to tu live. as 30 ans pour vivre. 20, you are still going around. 20 ans, tu es en 25, you are still going around. 25 ans, tu tournes encore. So tell me, Donc dis-moi, that person is useless. cette personne est inutile. Paul did not see time. N'a pas vu le temps. He saw the urgency of the Il work. a vu l'urgence de l'appel. Urgency of the work. Oh, l'urgence du travail. Another question. Une autre question. How urgent is your work? À quel point est-ce que ton travail est urgent? How urgent? À quel point? He was preparing to go to a certain city to preach. Il était en train d'aller dans une cité pour prêcher. Because preaching was his habit. Parce que prêcher était son quotidien. After he has seen the vision. Après qu'il ait vu la vision, Okay, please go to verse 9. Let's go to verse 9. allons dans le verset 9. Verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. Une vision est venue à Paul dans la They nuit. stood the man of Macedonia Et à Macédoine, and prayed him. et il priait, That means they begged him, right? Saying, disant, come over to Macedonia viens à Macédoine and help us. et aide-nous. There was something happening in the city of Macedonia. Oh, il y avait quelque chose qui se passait dans la ville de Macédoine. God needed a vessel in that Dieu city. avait besoin d'un vase dans cette ville. Heaven was looking for a vessel in that city. Le ciel avait besoin d'un vase dans cette ville. Get this. Peter
in your calling, Oh, dans ton appel, have a relationship with the Holy Spirit. il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Have a relationship Oh, s'il te plaît, aie une relation with avec the le Holy Saint-Esprit. Ghost. Avec le Saint-Esprit. Because if there's no relationship, Oh, parce que s'il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit, there's no life. oh, il n'y a aucune vie. There's no life for God. Oh, il n'y a pas de vie dans If la there vie. is no relationship, Oh, s'il n'y a pas de relation, right? tu es un homme mort. Bring me to the place you are, the secret place. That's where I wanna be. Take me to the place you are, the secret place. That's where I wanna be. That's where I wanna be. Paul did not have time. Paul n'avait pas le temps. He was going and going. Il allait et il allait. You see, think we have time. Nous pensons que nous avons du temps. I always tell myself that Une fois, je me disais des fois, the woman that will get married to me, oh, la femme avec laquelle je serai marié, I pray God help her. oh, je prie que le Seigneur m'aide. Because the kind of place I see myself going from Oh, parce que les endroits que je me vois, le genre d'endroit que je me vois aller pour la mission, if I tell her she will have high blood, oh, si je lui dis, elle aura l'hypertension. I pray God will help her. Oh, je prie que le Seigneur If it's m'aide. not God, pray for me. If it's that is not God, Et si c'est ta fille, s'il te plaît, prie pour elle, prie pour moi aussi. Paul was ready to die anytime as far as fulfilling the mandate was concerned. Oui, Paul était prêt à mourir à chaque moment qu'il fallait pour l'appel qu'il a reçu. You get it? Est-ce que vous avez compris? I remember some years ago, see, I worked with Seven for 2 years. Je me souviens, il y a cela quelques années, j'ai travaillé déjà avec la CFT il y a cela 2 ans. I was in Namibia last week. We made a picture with Pastor Julius. You know Pastor Julius, right? He trained me for 2 years under Global Alliance. We worked for 2 years, went to Bali, planted a church there for Spirit. We worked there for 2 years. They wanted me to stay in the church, but the Holy Spirit said, no, it's not time for you to pastor here. That's why we left the church and somebody else to go. In Bali now. 2 years. So at least I don't know, at least I've been around some more. Hey, sorry. Oh, sorry, man. Oh, forgive my sins. I will sin no more. Notre frère est en train de dire qu'il a travaillé avec la CMCV déjà depuis 2 ans. Il était la semaine dernière, il a fait 2 semaines à Bamenda. Il a rencontré un pasteur icône, pasteur Julius, avec lequel il a rendu ministère là-bas. On a demandé qu'il reste, mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. So, I say this. Pourquoi est-ce que je dis ceci? When God began revealing Himself to me, Quand le Seigneur a commencé à se révéler à moi, He pulled my heart towards books. oui, il a attiré mon cœur vers les livres. One of the books I read, if you're in if you have not read that book, Si tu as la CMCI, tu n'as pas lu ce livre. if you have not read that book, Si tu n'as pas lu ce you livre, will go out. tu sors. Just or you buy 10 copies and share. Oui, tu achètes 10 copies et tu The first partages. book I read about Papa Sachs, Le premier livre que j'ai lu du frère Zach, My Daily Encounter with Jesus. It's a book that Rencontre dynamique. when I read that book, Quand j'ai lu ce livre, see, you are here. tu es ici Like this. et tu es placé là. I heard a preacher in Nigeria. J'ai écouté un prédicateur au He Nigeria. said when he read the books of Papa Sachs, Il a dit que quand il a lu le livre de he got Zach, a revival fire. il a eu le réveil, le feu du réveil. Who knows Lord is going here? Look, you know, right? That one I read your father's books.
ce frère-là a lu le livre de ton père. They say book you are despising. Ce livre que tu méprises. It's okay. They don't think you understand it. They say books you are despising. Oh, c'est le livre que tu mets de côté. A foreigner read that book Quelqu'un qui est hors de la CMC a lu ce livre. and is doing exploit. Et il est en train de faire des When I exploits. read that book, Oui, quand j'ai lu ce livre, somebody say something enter me. Say something enter me. quelque chose est entré en moi. When I read that book, something entered me. Et quand j'ai lu ce livre, quelque chose est entré en moi. I pray without control. Oui, j'ai commencé à prier sans contrôle. When I prayed one morning, Oui, j'ai prié un matin. my neighbor knocked my door. Oui, mon voisin a cogné ma porte. I was still a student. J'étais encore étudiant. I think my dad was in lower school. J'étais encore en première. Yes. She knocked my door. Elle a cogné ma porte. She said, Pastor, Elle a dit, pasteur, please give me that prayer book you are using to pray. donne un peu ton cahier de prière que tu utilises pour prier. I said, but I never get prayer book. Et je lui ai dit, je n'ai pas de cahier de prière. Because you can see I have a prayer book, I see the prayerless. Parce que tu peux avoir un cahier de prière et tu ne pries pas. Yes. I love the people who ask to find prayerlessness. J'aime la manière dont le pasteur Zach définit le manque de prière. See, prayerlessness is talking about prayer without prayer. Prayerlessness is talking about prayer without prayer. Le manque de prière, c'est Parler de la prière sans prier. c'est parler de la prière sans prière. Prayerlessness Le manque de prière, is writing about prayer c'est écrire par rapport à la prière without praying. sans prier. Prayerlessness Pour le manque de prière, is organizing prayer oui, conferences c'est organiser des conférences de prière without praying. sans prier. The call is urgent. Oui, l'appel est urgent. And as a call is urgent, Et parce que l'appel est urgent, one of the things that you must do les choses que tu devrais is faire, to give, you must give yourself fully c'est te donner complètement to the ministry of prayer. au ministère de la prière. In Acts of the Apostle chapter 6, there was a conflict in the church. Il y avait un conflit à l'église. There was a conflict in the Il y church. avait un conflit. People were arguing about food. Oui, les gens étaient en train de se questionner en rapport The, avec la nourriture. the apostles told Oui, themselves, les apôtres se sont dit, we will give ourselves nous allons nous donner to prayer à la prière, and to the ministry of the word. et au ministère de la parole. You can talk about food, Préparer de la but nourriture. we will give ourselves to prayer. Nous allons nous donner à la prière. You must give yourself fully Tu dois te donner to complètement prayer. à la prière. You must give Tu yourself. dois te donner à la You pray in the morning. prière. You pray in the afternoon. You pray at night. You pray when you are comfortable. You pray when you are not comfortable. You pray when people acclaim you or applause you. You pray at all times. For men always ought to pray and never to fail. Mate kos kapatete. Isapato satekata. I must pray. Je dois prier For the call is urgent. parce que l'appel est urgent. It is an emergency call. C'est un appel urgent qui implémente une action immédiate. I must give myself. Je dois donner ma The personne. apostle said, L'apôtre dit, we will give ourselves. oh, nous allons nous donner. I want to demonstrate something. Oh, j'aimerais démontrer quelque chose. Please. S'il vous plaît, viens avec ton sac. Je vais vous montrer quelque This chose. is what Paul is saying. Voici ce que Paul est en train de dire. Oh, the apostles. Les apôtres disent, Now, that is prayer standing there. voilà la prière qui se place là. Sister, start praying with you. Sœur, commence à prier à partir d'aujourd'hui. And this your prayer, you are the enemies. Et c'est l'heure de prière, on fait. Angel will slap you as you pray like that. Let me say the fact the Muslim thing. God told me something one day. He said the reason why our prayers are not answered because of plenty grammar. It's okay. You don't know the Lord Jesus.
Why did he give you the gift of tongues? Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a donné le don de parler So en all your life, oh mon Dieu, mon roi, nous te supplions, oh Père de grâce, every day the same thing, the same thing. When will you leave that mon Dieu, mon roi, enter a zone that you will just be tired for hours? When? À quel moment est-ce que tu vas laisser l'endroit, mon Dieu, mon roi, et les prières très négligentes et paresseuses, et tu vas rentrer dans ce réman qui convoit une présence complète et entière du Seigneur? When will you leave that zone? Quand est-ce que tu vas laisser cette zone? That zone of relaxity. Oui, cette zone où tu es paresseux. And you start doing violent prayers. Et tu vas commencer la prière violente. I prayed, my father is a born again. He told me your own not Thomas. Oui, mon père est croyant. Il m'a dit, He's an intercessor. il est intercesseur. He said your own not Thomas. Il a dit que pour toi, c'est trop. Vous jouez. Now this is prayer. Donc voici la prière. The apostle said, L'apôtre dit, these are the apostles. voici les apôtres. These are the apostles. Voici les apôtres. We will give ourselves. Nous allons nous donner. That means including our willpower. Oui, ce qui veut dire même là où nous sommes faits. Including our willpower. Incluant notre For the volonté. day, we will give ourselves. Nous allons nous donner. As far as we are concerned, En rapport à ce que nous sommes concernés, prayer will control us. la prière va nous contrôler. As far as we are concerned, Ce qui nous concerne, the ministry of prayer le ministère de la prière will dictate my va life. diriger ma vie. As far as I'm concerned, En ce qui me concerne, prayer la prière will give me an orientation. va donner une orientation. Even that orientation that was contrary to my will. Même cette orientation qui était contraire à ma volonté. Prayer will Oui, give la me. prière va So we will give ourselves. nous donner. We give ourselves. As a thing is there, Comme la chose est là, prayer can decide to open it or to close it. la prière peut décider d'ouvrir cela et de fermer cela. Tu donnes. When I hear of a man, Professor Saski, from J'ai entendu un homme, le professeur Sack, see, we are wicked in this nation. We are wicked in this nous nation. sommes méchants dans cette nation. And you are part of that wickedness. Et tu fais partie de cette méchanceté. Nations are blessed because of your Les praise. nations sont bénies au travers When de you come to church and sit down, look at it. Mais This is toi, tu viens à l'église, tu t'assois. sin. C'est la méchanceté. A man who gave his all. Un homme qui a donné son tout. See, he's our own hero. He's our hero. Il est notre héros. If you don't listen to celebrate him, go and remove his name from the book of life. Oui, si tu ne veux pas reconnaître cela, enlever son nom dans le livre de vie. He's our hero. Il est notre héros. As far as Cameroon is concerned, En rapport avec le Cameroun, we know of a man nous connaissons un homme that has planted something in this qui a nation. semé quelque chose dans We know of a man Nous connaissons un homme that has done something in this qui a nation. fait quelque chose dans cette nation. We know. Nous connaissons. Even though he was fought, Même comme il était lutté, voilà. persecuted. The Persécuté. same thing Paul experienced. La même chose que Paul a expérimenté. People organize musical concerts. Les gens ont organisé des concerts musicaux. The man is organizing prayer concerts. Il est en train d'organiser des croisades de prière. Me and if you compare fasting with same practice. Moi, je ne peux pas me comparer avec le jeûne qui est dans la CNC. Me and not to great. Mais j'aimerais quand même. This should C'est maybe dans- some of you can relax. Peut-être vous êtes encore très détendu. Let me use my example. Je vais prendre un exemple. There is your children. If you are here since January to now, you are not fasting 3 days dry, you are not listening. Si tu es ici et depuis janvier, tu n'as pas jeûné 3 jours secs, lève la main. You have not fasted 3 days dry, you are here. Tu es ici, tu n'as pas jeûné pendant 3 jours à sec, lève la main. Therefore, no. Lève la main. You are embracing a new revelation. Vous attendez une révélation. I don't know if now maybe knowledge has come.
Je ne sais pas si maintenant la connaissance est venue. Listen, no, that fasting was for that man. Oh non, le jeûne, c'était pour le frère. Oh, maintenant, asseyons-nous et réjouissons-nous de ce que nous avons. Oh, si tu es en train de te réjouir de la gloire, regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Est-ce qu'il y a des gens derrière? Oui, cet homme-là peut être ou il était ou If you don't do the same thing, you think et si tu ne fais pas les mêmes choses que a les job you will not have. le travail tu n'auras pas. A drop of that thing. Une goutte tu n'auras pas. Because if it was something that was simple, C'était quelque chose de simple. at least his wife might be doing extra for it. His wife. faisons des exploits pour eux. Anointing is not sexually transmitted. Oui, l'onction n'est pas transmise sexuellement. Go and find it. Va aller chercher ça. I saw a vision. That vision changed my direction. J'ai vu une vision et cette vision a changé ma perspective. What's your call? Quel est ton appel? Do you know there's no time? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de temps? I worked in the north for 2 years. J'ai travaillé au Nord pendant 2 ans. For 2 years I was sick. Et pendant 2 ans, j'étais malade. I went to the hospital, everything was negative. Je suis allé à l'hôpital et tout était négatif. And I was sick. Mais j'étais malade. My mission called me. Oh, la mission. They said, we want to transfer you. Nous voulons te référer, te relocaliser. I see here God telling me don't go anywhere. Et j'ai reçu, le Seigneur m'a dit, ne pars nulle part. Stay and sing with people. Oui, reste et serre. My parents got angry. Mes parents se sont fâchés. They I love ministry more than my life. Que j'aime le ministère plus que mon They said, corps. come back home. Come back home. Ils ont dit, reviens à la maison. I said, no. Et j'ai dit non. There's something I must do here. Quelque chose que I just felt I had no time. Et j'ai vu que je n'ai pas le temps. I gave my all. Puis j'ai donné mon tout. One day I prayed. Une fois j'ai prié, I said, God, j'ai dit Seigneur, maybe in this time you're looking for a human blood for salvation to spread throughout this land. oui, peut-être tu cherches le sang humain pour se répandre, pour que tu sauves cette vie. Brethren, that day I begged God to take my life. That day I begged him. Cher frère, ce jour j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de And prendre I slept off. et j'ai dormi. I thought that the minute I would just see myself in the other side. Et j'ai cru que j'allais me voir de And I l'autre was côté. surprised to be alive the next morning. J'étais surpris de me voir vivant. Et j'ai dit Seigneur, c'est mauvais dans cette vie. If you are looking for a blood, Si tu cherches du sang, please take my life. prends le mien. Because dying is part of the problem. Parce que le temps fait partie de la paix. Dying. Oh, mourir fait partie de la paix. The second thing you must do. The second thing that you must take note of. La deuxième chose que tu dois, When you don't have a call, is to be led by the Holy Spirit. c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Led. These are things we know. Ce sont des choses que tu connais. Being led by the Spirit. Être conduit par le Saint-Esprit. Hearing the voice and being led by the Spirit are two different things. Oui, écouter la parole et être conduit par le You can Saint-Esprit, still c'est deux hear the choses voice. différentes. You can still hear the voice without being led. Tu peux écouter la voix du Seigneur, mais ne pas être conduit par le You Saint-Esprit. cannot be led without the voice. Mais tu ne peux pas être conduit sans la voix. We have many people in church today. Oui, nous avons plusieurs personnes à l'église We aujourd'hui. hear the voice of the Holy Spirit. Ils entendent la voix du They Saint-Esprit, are not led by the Holy mais Spirit. ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Because it takes a dead man to be led by the Holy Spirit. Parce qu'ils demandent un homme mort pour être conduit par le Saint-Esprit. Die Mourir until you come to that point of death. jusqu'au point où tu as atteint ce point de mort. You cannot be led. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. So, you die. How many of us in this place are dead? Combien de personnes ici sont mortes? Once I don't preach in the Lord. J'aurais compris. After you say the word of God, I want to say anything else. Let's not talk. J'ai des choses à dire, mais j'aimerais compris. Jesus. Seigneur Jésus.
J'ai vu un écran de télévision They were all packed in one corner. qui était regroupé dans un endroit. That means it was on, shining like this one. Donc, c'était allumé. Somebody came and removed everything. Et quelqu'un est venu enlever tout cela et a mis ça de côté. And then I said, God, what is the meaning of this? Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? He said, these are people. Il m'a dit, voici des gens. I created them with something powerful. Oui, je les ai créés avec quelque chose de puissant. But because of negligence and lack of and ignorance. Mais à cause de la négligence Et ignorance. et l'ignorance, The enemy came and uprooted them and kept in one corner. et l'ennemi est venu, les a enlevés et les a mis de côté. And the Lord said, Et le Seigneur a dit, I will revive them again. je vais raviver And I will leur cause vie. them, and I will cause them to blossom. Et je vais les faire éclore, grandir. Lift up your hands. Élève ta main. I have a call. I have a call. Oui, j'ai un appel. J'ai un appel. It's my time. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. Just worship God with me for some few minutes. Then we are going to pray. Shatta, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Lift up your voice and sing. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful. Worthy, oh Lord. You are wonderful. You are wonderful, If you can speak in the Holy Ghost, lift up your voice and begin to pray in the Holy Ghost. I don't want to give prayer points. I'm so poor in giving prayer points. Et prie, lève ta voix et prie. Shata, Shkakamata, Shkapatas, Isofate, Shatakate, Beteke Sata, Tekete Skapata, Tetekete Koshatakateka, Shapataka, Shapata. Somebody lift up your voices and begin to speak in the Holy Ghost. Aroteke, Shatakate, Kosatakata, Ayana Masate, Grace, Kakatata, Inamasate, Shapatakata, Inamasala, Tekatata, Ayala Masatakata. There are many of us here, we have been sleeping on the call. The Holy Ghost is reviving you this morning. He is quickening your spirit again. The Holy Ghost is quickening you again.
La première fois que j'ai prié en langue pendant 1 heure, something opened up in my spirit. oui, quelque chose a ouvert mon esprit. From that day, Depuis ce jour, I can knock this door for 5 hours, 6 oui, hours, je peux maybe prier 10 en hours. langue pendant 10 heures. Yes. Oui. So I see this your okay. Come, let me tell you. Viens. Come, sit here, come. Si tu viens.
your eyes. Don't look at me. Ferme tes yeux. Prie. Ferme tes yeux et prie. Attention. Oh my God. I'm on the Zion mountain. Prie, mon Seigneur. Le lobo si vigilantes. Oh come on, telemeteas. Can you fellowship in the Holy Ghost? Can you fellowship? Can you fellowship? Can you fellowship? Ayana masatema. Iyaba balada barades. Just close. Everybody close your eyes. Everybody. Tout le monde, fermez vos yeux. When you open your eyes, you will be distracted. Close your Ferme tes eyes. yeux, tu seras distrait. Listen. Can you see? Écoutez, Thing that has died in your house. toute chose qui est bonne, qui est morte dans ta maison, Coming back to life. revient à la vie. 4, 4, 5, 5, 6, 6. 7. Fill this place. Remplis cette Fill every individual. Remplis cette endroit. Please bring me that sister. Let me touch her. That sister lying there, please. Prenez avec cette sœur. Otala Shaya Mante. Oselemo Tabalagatelas. Egabalaga Sinte Motesa. Bring her to me. Elle vient. Bring her to me. Bring her to me. Ayana Mashata Kapatas. Otele Sala Monakasayo. Egabalaga Sito Masalamante. Elomosi Palagataya Sataya. The Lord said I should bless you. Kalanas Eko Metayasa. Ilo Sakaya Namates. The glory of the Lord overshadow you. As I carry, as much as I carry, the glory of the Lord overshadow you. I carry my kai. You don't pepete, so big.
in your body. dans ton corps. I command it to back out. 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 Oh, Jesus. Il a besoin de votre temps. I see your mother struggling with her health. I pray for her health. Thank you, Jesus. She's healed completely. In the name of Jesus, the Lord bless and keep you. Lord bless and keep you. Open your eyes together. See, I want to end this thing. In Jesus' name. Nom de Jésus. Words. Jesus' name. Gatan. Leave her. Leave her. Don't tell her leave me. Leave her. Bless the God of the touch. In the name of Jesus. Can I hear you say? She's looking at me. I'm a very funny man. Whenever I'm talking to me like this, Pastor Chris, I'm a Shia Tata Masawash. What is this, my God? I see coming like a gentle breeze. So I just start, oh my God. Jesus. See, it's coming so strong in your. You cannot resist. It's coming so strong within you. Yes. It's coming so strong. I see it rising like a giant. Yes. From within you. Come up. Yes. Come up. Come up. Your spirit is gaining muscles. Your spirit gaining muscles. Gaining muscles. Yes. It's gaining muscles. The hand of God is on you. Yes. Go beyond. Go beyond. Do not withhold it. Go beyond. Go. The Holy Ghost is calling you. Go. Follow him. Yes. Follow him. Follow him. If you want to scream, scream. He's coming. Oh my God. He's calling you deep. 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 He's calling you so.
you are letting your heart want me to touch you, please come, not by force. Si dans ton cœur tu as le désir que je te touche, viens devant, je serai pour toi. Jesus. You have been cooking too much. You are always hungry. You have been cooking on your plate. I'll go Matthias, come. You want Nous allons rendre au ministère à celle-ci. Every form of addiction in your spirit, we command it to back out.
The reason why I'm doing this is because I want you to know that all these things are doing not turn out. J'aimerais que tu saches que ce que nous faisons ici, ce n'est pas idéal. God speaks. Give her the microphone. Somebody should give her the microphone. I saw a hand on his leg. And the voice said, I am free. Come. In the name of Jesus, whatever prayer you do in your life now, as a hand came upon your life, we declare you free. 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 Your freedom has come now and today. In the name of Jesus. Yes. Receive His praise. While I was lying down there, I just saw the word revivalist. That was all. Accept. Your eyes are open more. In the name of Jesus. This living sacrifice. Yes. My voice is really bad, but I'm going to try. Yesterday, before I went to bed, there's a word he released here, and that was the word I saw before going to bed. And this morning, when I came to church and we were praying before the service, I told God, I called the angels and I told God, I want God to release. I told him that I want a cherubim, and that he has always been telling me that he's seeing eye, he's seeing eye. I have been claiming it for myself, but I just said, let me release it today. And I said that, Lord, you're seeing the cherubim today. And when I said the cherubim, he said, yes, they see eye. And that's exactly what the man of God said, that he see prophecy. And when he said prophecy, he had an encounter with God, because whenever you mention intercessors and prophets, it always, when they say, when my spirit reacts, because that's why I operate. So when he was praying with me, he said, the Lord is cooking things in me, and really this period it has been back to back with the Lord. And when he prayed for me, I really felt it in my spirit that the Lord and I are really going to embark on a long journey. And I'm so grateful for that. The Lord and I will not to come back, sister. Come. Thank you, Jesus. The Lord will give you grace. You hold your hands as you travel. If you came with any pain in your body, any pain, any sickness, if it has left, wave your hand. If you came here with any pain in your body, if it has left, wave your hand. Si tu es venu avec des douleurs dans ton corps, c'est parti. Balance ta main comme ceci. Il y avait quoi dans ton corps? Malaria. You were feeling feverish. Some One guy. They type. How you feeling now? Comment tu te sens? Oh, celebrate Jesus. Nous reconnaissons la main du If Seigneur. you think it's easy, go and heal malaria. What's happening to your body? Your leg was paining. Son pied faisait mal. Come. When we pray, your leg breaks up. You were feeling pains in your leg. It was when you could not lift your leg like this. You could not bend it like this. In the name of Jesus, bend it well. Bend it like this. Bend like this. Bend it. Do like this. In the name of Jesus, that pain is go. Oh yeah. Like this. That pain is going now. Let it go. Who again? Is there somebody here? You. What's up with you? Come. Viens. Share this test. I like doing like this good testimony. Viens ce genre de témoignage. You had what with me. Your head was aching. I don't know how aching. If you think it's difficult, go and buy paracetamol and cure. You don't stay there with the paracetamol. It is permanent in Jesus' name. You think it's small testimony. You don't know how to go buy paracetamol. You don't go to the family, go buy paracetamol. It is permanent in Jesus' name. If you are here, Si tu es ici, you are not giving your life to Jesus. tu vas donner ta vie à Jésus. For your relationship with Jesus, Pour ta relation avec Jésus, you dancing against him. et en train de danser.
danser. No Mexican. Ben Sikin, Come on, pray for me. viens, je prie pour toi. If you are here, your relationship with God is not stable. Si tu es ici et ta relation avec le Seigneur Jésus n'est pas stable, Let's pray with you. nous devons prier pour toi. Don't be like those people that today are with Malay, tomorrow they are with Jesus. Ne fais pas comme certaines personnes. Aujourd'hui ils sont avec Jésus, demain ils sont avec Malé. Today I'm in Malay, tomorrow you are in church. And you go my own pen now. Comme un pied dehors et un pied dedans. There's nobody. La personne, Celebrate Jesus. c'est le nom du Seigneur Jésus. This living sacrifice, say to yourself, your worship, accept this living sacrifice. I am your worship, sing, receive this living sacrifice. I am your worship, and I am more than a song today. I brought myself. I am the sacrifice. I am more than a song today. I brought myself. I am your worship, so receive this living sacrifice. I am your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Please, I'll be a bit emotional for those who are emotional Permettez-moi d'être émotionnel pour ceux qui sont émotionnels. because I discovered I'm an emotional Parce person. que j'ai découvert que je suis quelqu'un d'émotionnel. I promised myself Je me suis promis and I told God et j'ai dit à Dieu, and I kept on telling my friend, et je continue de dire à mes amis, mon ami, that no matter where I go, que peu importe où je m'en vais, no matter who I will talk to, peu importe avec qui je vais parler, I'll always mention my name. je vais toujours mentionner ce nom-là. Even if we are no longer friends, Même s'ils ne sont plus amis, I bless God je bénis le Seigneur Jésus so much beaucoup for Ewen Sunday. pour Eweli Sané. Because the woman I am today, Parce que la femme que je suis aujourd'hui, the woman who knows God today, la femme qui connaît Dieu aujourd'hui, it's all because of her. c'est à cause d'elle. Has been the one person S'il y a une personne who showed me love qui m'a montré de l'amour, despite of my stages,
peu importe mon despite of comportement, my age, peu importe mon âge, despite of my background, peu importe mon background, despite of what people say, peu importe ce que les gens disent, she showed me love elle m'a montré de l'amour. and gave me the greatest gift of all time. Elle m'a donné le plus grand don de tous les temps, And that is Jesus. l'homme Jésus. That is Jesus. Celui qui est Jésus. And when he said, he gave me Jesus. Elle m'a donné Jésus. That is the Jesus who is crowning me today with glory. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui me couronne aujourd'hui. Who have done nothing. When I've done nothing, Et même après rien, I don't put on my status. je ne sais pas comment je peux l'expliquer. I don't put on my WhatsApp status. Je ne sais pas, je ne mets pas souvent des statuts. I don't write things about her. Je ne cache pas des choses la concernant. But she's always deep down in Elle here. est toujours là dans mon cœur. And I tell people you miss her. Oh, je ne dis pas aux gens, If you would have met her, si tu l'avais rencontrée, you will understand tu allais mieux comprendre. the other side of Christianity. L'autre partie de la chrétienté. People have shortcomings. She did have her own. Oui, les gens ont essayé, mais elle a fait pour elle. But she did everything. Elle a fait tout. That Jesus is seen somewhere in her. Ce Jésus était en elle. And that is the person she gave me. C'est cette personne qu'elle m'a donnée. And when she left Et quand elle est partie in glory, dans la gloire, she left me with amazing friends. elle m'a laissé avec des amis merveilleux. Amazing friends. Des amis merveilleux. Even adopted junior brothers. Même des petits frères que j'ai adoptés. A beautiful family of us. Et cette merveilleuse famille qu'elle a. Papa has been a father to me. Some people usually tell me Papa likes to pet you like this. Oui, papa a été un père pour moi. Papa always likes to make you like this. I am so grateful, Mama. Je suis tellement reconnaissant. Thank you so much Merci énormément for permitting her to be my friend pour permettre qu'elle soit mon amie and for her to make me the woman I am. et pour qu'elle fasse de moi la Thank femme you que so je suis. Merci énormément. Hallelujah! Alléluia. Hallelujah! Alléluia. So that was a short story of my friend. Amen. We're going to move on. Okay. We'll go to announcements. No. But before we do that, Avant que nous allons dans les annonces, I want us all to be on our feet j'aimerais qu'on se lève. while we are thanking God. We bless Pastor Chris. Pendant que nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le pasteur. I don't know if that's a short form or that's the entire name, but I like calling Pastor Je Chris. ne sais pas si c'est tout son nom, mais j'aime l'appeler pasteur Christ. Yes, I want us to pray for him. J'aimerais qu'on prie pour lui. We thank God. Release words upon him. Oui, déverse des bénédictions en son sujet. Release words. Déverse des paroles. Amen. Amen. Let's together pray. Prions tous ensemble. Lord God Almighty, we ask for refill.
sur l'évangélisation. Hallelujah. Amen. Innovator pastor. Yeah, innovator pastor. Voilà. Brother Marias. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And we have heard the message. Last Sunday, Dimanche dernier, people that are cleaning this church, let me just give you the instruction. When you come after cleaning this church, set those chairs behind them. The one up. Set the chairs. We need people are coming. les gens sont en train de venir. This church will be full. Cette église sera pleine. That one I am not arguing it. Cette église sera pleine. Je ne suis pas en train de discuter avec toi. The energy level of entered. L'énergie, level. le niveau d'énergie That have entered for that one. qui est entré pour cela, For increase in this church. cette croissance dans cette église, I'm already there. je suis déjà là-bas. Some people God is showing them the increase. Certaines personnes, Dieu est en train de leur montrer. Some people already seen it in the church. Certaines personnes sont en train de voir cela à l'église. But now it takes us to partner with the word. Mais maintenant, il est nécessaire d'être en commun accord avec la parole. And so we are not saying that God is still to do it. Et nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes encore en train de vouloir le faire. God has done Oh, it. Dieu l'a déjà fait. But now for us to see it, Mais maintenant, pour que nous puissions le voir, there is a need to partner. oh, il y a un besoin pour que nous soyons Partner. en partenariat With the word. avec la parole, With heaven. avec le ciel. He was talking about angels. Il parlait des anges. I'm telling you from today. À partir d'aujourd'hui, If you did not know. si tu ne savais pas, For because the call is urgent. parce que He has, l'appel est urgent, heaven has released angels le ciel a envoyé des anges to accomplish this call. pour accomplir cet appel. So we are calling Donc ton appel. everybody in the church. Donc nous sommes en train d'appeler tout le monde à l'église Because Paul told Timothy, parce que Paul a dit à Timothée, no matter what you have seen and received as prophecy, peu importe ce que tu as vu et reçu de la prophétie, even if you are a pastor, même si tu es un pasteur, do the work of an evangelist. fais le travail d'un évangéliste. Do the work of an Oui, evangelist. fais le travail d'un évangéliste. At this moment, À ce moment, this one I'm doing an altar call. je suis en train de faire un appel With you lifting up your hand, not stepping out. avec toi qui lèves juste ta main. There is something I will say to Daddy. Il y a quelque chose que je disais à Daddy, I will say, que je disais, say, que j'ai envoyé, I will say to et Daddy. que je vais envoyer à Daddy. Okay, I have sent it to some few people. J'ai envoyé à certaines personnes. One thing we are fighting and missing the mark in Christianity is because we don't know our various gifts. Oh, là où nous sommes en train de manquer dans la chrétienté, c'est parce que nous ne connaissons pas nos dons. We are going to build other things that are not even part of the gifts Oh oui, God gave us. nous allons pour bâtir ce que le Seigneur ne nous a pas donné. I stood behind you when they were praying because I had the intercession grace. Oui, j'ai suivi l'intercession, c'est pour cela que je me suis placé And derrière toi. so we as servants or ministers or children of God, we just come to confirm. Nous, en tant que serviteurs, enfants de Dieu, nous venons confirmer. Yesterday, Mom, I was so just stubborn. Hier, maman, j'ai suivi, I was stubborn. j'étais têtu. After we finished praying here for the evangelism, Quand on a fini de prier pour l'évangélisation, I was supposed to come and tell you that bring all your children to church today. j'étais obligé, je devais venir hier pour dire viens avec tous tes enfants ici à Did l'église. I pass? Mais j'ai passé, je n'ai pas respecté, je n'ai pas dit cela, je n'ai pas fait. Excuse-moi. So we are supposed to, from now on, sir. Hello. From now on, À partir de maintenant, Saturday les samedis, will not just be for choir practice. ce ne sera pas seulement pour les répétitions de la chorale. There will be evangelism Il y aura aussi évangélisation. from 4 p.m. À partir de 16h. That is the website I will send to you. Everybody in church has to answer the question and send it to you as a pastor. Donc, ce que je vais envoyer à Daddy, tout le monde à l'église doit répondre à cela et remettre cela à Daddy. Some of you carry the evangelistic grace, Certains d'entre vous ont la grâce de l'évangéliste. but you are going to develop business grace instead. Mais tu
personnes disent oui, tu peux convaincre les gens, hein. Not knowing that that's an evangelistic Oh, resource. sans savoir que c'est un outil dans So this l'évangélisation. morning, Donc ce I matin, want to be straight. je vais être droit au but. If you feel Si tu ressens and you sense et que tu ressens that you are called que tu es appelé to join this arm of the church, pour retrouver, join this arm of evangelism. pour prendre part à cette équipe d'évangélisation, This morning, ce matin, I want you to lift up your je veux hands. juste que tu lèves la main. If you feel a burden to join the evangelistic arm of this church, Si tu ressens le besoin de te lier avec l'équipe d'évangélisation de cette église, that we should have a secretary in this church from now on. We should have a secretary in this church. We are growing. nous devons avoir une secrétaire. We will not do things anyhow. Nous avons déjà une secrétaire. Nous avons déjà une secrétaire. Can you celebrate our mothers? Everyone that has lifted up their hand, Tout le monde qui a levé la main. I believe God will be speaking to others. Oui, j'ai confiance au Seigneur. But qui va for this parler aux autres. one, for this ones, Mais pour ceux-ci, we'll have a meeting after now. nous aurons une réunion après cette réunion. After this evening, and Les mains en no, haut. they'll come to you and give their names. Ils viendront à toi. Yes, after. Hallelujah. Alléluia. Somebody, can you celebrate God? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Get to your neighbor, say the call is urgent. Oui, tourne-toi vers ton voisin et dis l'appel est urgent. The call is Oui, urgent. l'appel est urgent. And we'll have a meeting, and that's all I want to say. Et nous aurons une réunion. C'est ça que je voulais dire. There is so much in this church. Il y a quelqu'un dans cette église. If God opens our eyes more, none of us here are small. Aucun d'entre nous n'est petit. Let me leave it. Come back to it. That's what I wanted. Yeah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okay, we'll continue with announcements. So, like it's on the board, women's meeting 5 p.m. every Monday. Lundi, nous aurons la réunion des femmes à 17h. Tuesdays, we have leaders Bible studies as from 5 p.m. Et mardi, études bibliques avec les dirigeants à 17h. Wednesday, we have house churches at 5 p.m. Et mercredi, église de maison à 17h. Please, wherever you are found, if you don't have a house church, S'il te plaît, peu importe où tu te trouves, si tu n'as pas une église de maison, please get to Mama. viens, retrouve maman Tell her where you live, et dis-lui où tu vis. and then she will tell you the nearest house church. Et elle te dira quelle est l'église de maison la plus proche. And then they'll give you the contact of the head of the house church. Et on te donnera le contact du chef de cette So église. that on Wednesday you can also go to your house church and fellowship. Pour que les dimanches, les mercredis, tu vas aussi là-bas pour être avec les frères. Amen. Amen. On Fridays, Les vendredis, we have prayer meeting as from 5 p.m. il y a la prière à partir de 17h. God bless us. Pendant que papa va nous bénir. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I don't find myself in battle. But I'm battle for one different time. Not to pray. When I see the blessings of God, the blessings of the Lord upon you, I feel myself in battle. One. While my leader back to create the people of God, my God has already blessed. We are all grateful. Create the blessed of the Lord. Yesterday I went to visit our brother. Like that, they go together. I said, this is my brother come every morning. We live from here.
they come. And sometimes they come here and qualify some of us. Where to buy? That is what they have to do. We are blessed people. I don't have any error. I don't like it. It's what I look at that notice. Thank you, God. I want to appreciate this blessing of the God. As we live here to go, please do yourself a blessing. I want to present a blessing. If my God does not come out play, look at it on the board. And we lift up our hands. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. In whatever thing, in all of your commitments, in our engagement with the Lord this morning, I pray the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you. I give you